Surface Chemistry Part 2. Next part topic in catalysis theory. So what is catalyst? The substance which alter the rate of chemical reaction without undergoing any chemical change is called catalyst. Then what is catalysis? The process of changing the rate of chemical reaction by a catalyst is called catalysis. And what is catalysis? The process of changing the rate of chemical reaction by a catalyst is known as catalysis. Then the three types of catalysis are screening homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis and enzyme. First one homogeneous catalysis, second one heterogeneous catalysis, then enzyme. So what is catalysis? Catalysis means the process of changing the rate of chemical reaction by a catalyst is known as catalysis. What is catalyst? We chemical kinetics in the chapter. The substance which alter the rate of chemical reaction without undergoing any chemical change is called catalyst. Then catalysis means process of changing the rate of chemical reaction by a catalyst is known as catalysis. The three types of catalysis are homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis and enzyme. We will one by one. First, what is homogeneous catalysis? Okay, then second heterogeneous, then enzyme. First one, homogeneous catalysis. In homogeneous catalysis, a catalytic process in which the reactant and the catalyst are in same phase. Lead chamber process, that is manufacture sulfuric acid. Here, sulfur dioxide, oxygen are in gaseous state. Then catalyst nitric oxide is also in gaseous state. Then hydrolysis of ester, that is ethyl acetate is in liquid or aqueous, H2O liquid. Then this reaction is catalyst in presence of an acid, that is H+. അവിടെ H+ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അതും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ഹോമോജീനസ് കാറ്റലിസിസ്. what is homogeneous catalysis means a catalytic process in which the reactant and catalyst are in same phase is called or is said to be homogeneous catalysis. Okay, ഇത്ര അറിയണ്ടു, റിയാക്ടൻറ്റും കാറ്റലിസ്റ്റും സെയിം ഫേസിൽ. ഓക്കെ, second one in heterogeneous catalysis. In heterogeneous catalysis, the catalytic process in which reactant and catalyst are in different phase. നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഹേബർ പ്രോസസ്, ദറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ. Nitrogen and hydrogen are in gaseous state, but the catalyst iron is in solid state. Then contact process, that is manufacture of sulfuric acid. Sulfur dioxide and oxygen are in gaseous state, but vanadium pentoxide solid state. Ostwald process, that is manufacture of nitric acid. Ammonia and oxygen are in gaseous state, but platinum is in solid state. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, a catalytic process in which reactant and catalyst are in different phases called heterogeneous catalysis. Okay, next, what is the mechanism of heterogeneous catalysis? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. Mechanism of heterogeneous catalysis can be explained on the basis of adsorption theory. Then how can I explain the mechanism of heterogeneous catalysis? By adsorption theory. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ, ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് ശരിക്കും കാറ്റലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് നമ്പർ നോക്ക്, അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്റ്റൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അഡ്സോർബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നോക്ക്. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു. തേർഡ് വൺ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ നോക്ക്, അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഡീസോപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ്. എന്ത്, ഡീസോപ്ഷൻ ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ്. അവിടെ നിന്ന് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു, ഡീസോപ്ഷൻ നടന്നു. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്ക്, അഞ്ചാമത്തത്, ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് എവേ ഫ്രം ദി കാറ്റലിറ്റിക് സർഫസ്. അപ്പോൾ എന്താ നടന്നത്, ഫസ്റ്റ്
diffusion of reactant molecules, second adsorption of reactant molecules, third one intermediate product formation, desorption and diffusion of product molecules. Okay, this is a mechanism. Next third one പറയുന്നത് enzyme catalysis എന്നുള്ളത്. Then what are enzymes? Enzymes are the complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. Okay, then enzyme catalysisന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ആ എൻസൈം ശരിക്കും നോക്കണം. എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എൻസൈം കാറ്റലിസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾ കെയിൻ ഷുഗർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് into ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ്, enzyme known as invertase. Then glucose is converted into ethanol and carbon dioxide, enzyme known as cymase. Then starch is converted into maltose in presence of an enzyme known as diastase. Then maltose is converted into glucose in presence of an enzyme known as maltase. Then urea is converted into ammonia in presence of an enzyme known as urease. So what are enzymes? Enzymes are the complex nitrogenous organic compounds. Okay. Next, how can I explain the mechanism of enzyme catalysis എന്നുള്ളത്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലിസിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ തിയറി. ലോക്ക് ആൻഡ് കീ തിയറി നിങ്ങളവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ലോക്ക് ആൻഡ് കീ തിയറി ഹിയർ കീ ആക്ട് ആസ് ദി എൻസൈം. എൻസൈം എന്നുള്ളത് കീ ആണ് ആൻഡ് ലോക്ക് ആക്ട് ആസ് സബ്സ്ട്രാക്ട്. ലോക്ക് എന്നുള്ളത് സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം മെക്കാനിസം ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലിസിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ തിയറി. ഇത് അവിടെ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. എൻസൈം combines with the substrate to form enzyme substrate complex. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് E plus S gives ES. Then second step decomposition of enzyme substrate complex to form product. enzyme substrate complex എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻസൈം പ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ മെക്കാനിസം ഞാനവിടെ കൃത്യം ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻസൈം എന്നുള്ളത് കീ ആണ്. Then combines the substrate to form lock to get the enzyme substrate complex. Then it undergoes decomposition to get enzyme and product is formed. Enzyme is regenerated. This is the mechanism of enzyme catalysis. So the mechanism of enzyme catalysis can be explained on the basis of lock and key theory. Here lock is substrate and key is enzyme. Okay. ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻസൈം കാറ്റലിസിസ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് നേച്ചറാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. തേർഡ് പോയിന്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം റിയാക്ഷൻ ബിക്കം മാക്സിമം അറ്റ് എ ഡെഫിനറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് അബൌട്ട് 298 Kelvin to 310 Kelvin. അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ 298 Kelvin to 310 Kelvin. ഓക്കെ. The next point പറഞ്ഞ് the rate of an enzyme catalytic reaction is maximum at a particular pH. This pH is called optimum pH. Optimum pH is about 5 to 7. Okay. Next, very very important. The enzyme activity is increased in the presence of a certain substance known as coenzymes. അപ്പോൾ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർട്ടൻ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കോഎൻസൈംസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിസൺസ്. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ ദി സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ടു എൻഹാൻസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. Promoters are the substance used to enhance the activity of a catalyst. Then poisons are the substance used to decrease the activity of a catalyst. അപ്പം കാറ്റലിറ്റിക് റിയാക്ഷനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിസൺസ്, ഇൻക്രീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ ഹേബർ പ്രോസസ്. ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയേണ്ട, എന്നാലും ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. molybdenum act as a promoter, but the formation of ammonia, that nitrogen combines with hydrogen to form ammonia, ആ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ഡിക്രീസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ്. സോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആക്ട് ആസ് എ പോയിസൺസ്. അപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ ദി സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ടു എൻഹാൻസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്, വൈൽ പോയിസൺസ് ആർ ദി സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിക്രീസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അമോണിയയുടെ ഫോർമേഷനിൽ molybdenum ആക്ട് ആസ് എ പ്രൊമോട്ടർ, വൈൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആക്ട് ആസ് എ പോയിസൺ എന്നുള്ളത്. അത് രണ്ടും ഓർത്ത് നോക്കുക, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്
പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റും നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റും. പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഡിക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മീൻസ് the catalyst which increase the rates of chemical reaction is called positive catalyst, and the catalyst which decrease the rates of chemical reaction is called negative catalyst. Example പറയുന്നത്, for the decomposition of hydrogen peroxide, manganese dioxide act as a positive catalyst, while phosphoric acid H3PO4 act as a negative catalyst. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്? ദറ്റ് ഈസ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. റിയാക്റ്റൻ്റ് അല്ല കാറ്റലിസ്റ്റ്. വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്? ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ തന്നെ മീനിങ് ഉണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ടു ആക്സലറേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ആക്സലറേറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ആക്സലറേറ്റിന് സ്പീഡ് കൂട്ടുക. Activity means the property of a solid catalyst to accelerate the rate of chemical reaction. For example, hydrogen combines with oxygen to form water. Here, this reaction is catalyzed in presence of a catalyst known as platinum. In the absence of platinum, the reaction does not take place. Okay. Next point, selectivity. Selectivity means, next property, selectivity means the property of a solid catalyst to direct the rate of chemical reaction. To direct means if we use different catalyst to get different products by the combination of same reactant. For example, carbon monoxide combines with hydrogen in presence of nickel catalyst to get methane and water, but in presence of oxides of zinc and copper to get methanol, while in presence of copper catalyst to get methanol. CH3OH means methanol, HCHO means methanol. Clear? These are the two properties of a solid catalyst. Okay. Next part, shape selective catalysis by zeolites. Shape selective catalysis by zeolites. അത് പറയുന്നത് what is shape selective catalysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product is called shape selective catalyst. That is, shape selective catalysis means it depends upon the pore structure of the catalyst and size of reactant and product. An example, zeolite. The zeolite are the shape selective catalyst because of their honeycomb-like structure. തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടോ? honeycomb-like structure. These are microporous aluminosilicates with 3-dimensional network of silicates. അതൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം. Then this zeolite containing aluminium oxygen aluminum network. Aluminium oxygen aluminum network. An example പറയുന്നത് ZSM5. ZSM5 is an example for a zeolite which convert alcohols directly into gasoline. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന സെക്ഷനിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, കാറ്റലിസിസ് ഓർ കറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയാം. കാറ്റലിസിസ് ഓർ കറ്റാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് all the topics related to catalysis. Okay, clear?